So we'll see inverse trigonometry. So before going for this, a very basic term. So what's the condition for inverse of a function to exist? If any function has to have any inverse, then it must be 1, 1 as well as onto it. Only if function is bijective, then only inverse is possible. And if a function is both 1, 1 and onto, then how to get inverse of a function? Equate our function to y, then get x value in terms of y. This will be inverse of the function. Clear? We'll see some basic examples. So suppose I'm taking f of x is equal to, say, 2x plus 3. Here f is defined from real numbers to real numbers. I'm taking some random example. If this is my function defined from real numbers to real numbers, f of x is 2x plus 3. First, before finding inverse, is it 1, 1 and onto? There are methods, right, to check whether function is 1, 1 or not. Simply try to recall this. To check whether function is 1, 1 or not, there will be 3 methods. One is basic IP method, where we'll assume f of x1 is equal to f of x2. We'll equate both. At the end, if you're getting only x1 is equal to x2, only this is the possibility, then we can say function is 1, 1. I'll prove all the 3 methods. Now, second method is differentiation. So if f dash x is always greater than 0 or f dash x is always less than 0 for x belongs to domain, then also we can say function is 1, 1, because if f dash is greater than 0, then function will be strictly increasing. Any strictly increasing function will be 1, 1 function, because for different x values, you'll have different y values, right? Same goes with decreasing function. If it is strictly decreasing function, again, two different x values will have two different y values. Now, one more method is graphical approach. If you draw horizontal line, if you draw infinite number of horizontal lines, if they cut the given graph only once, again, it is a 1, 1 function. Clear? So most of the cases, we are going to use second method or third method, not first one, especially for JE. So these are your basic questions. F of x1. So if I find f dash x, we'll get 2. And 2 is a positive number. For all real numbers, f dash is always positive. So it is strictly increasing function. All strictly increasing functions are 1, 1 functions. So it is 1, 1. Now coming to onto. How will you verify onto function? How to check whether function is onto or not? Simple definitions. Remember this one. Range must be equal to codomain. So codomain will be given in the question. Here, second set will be your codomain, and range you have to find. Based on the given function, you need to find out the range. And remember one thing, to find out range, we need to know minimum and maximum values, not just minimum and maximum. We need to know all the possible values of the function. So to identify this, if any function is continuous function, say suppose I'm giving you a random function that is 1, 1, it will be easy for us to identify what's the range of that function. I said it is 1, 1, which means it is either strictly increasing or strictly decreasing. In both cases, we can get minimum value of the function and maximum value of the function. Since it is continuous throughout the domain, we can say range of the function will be starting from this point to this point. Clear? To the example, I'll take some simple example. This is my function, find inverse. So first we'll check if given function is 2x plus 3, differentiate it. F dash x is equal to 2.
So since 2 is always positive, f is f of x is 1 function. It is strictly increasing. Now to check onto function, if any function is strictly increasing, then minimum value of the function, you'll get it at the starting point. So suppose if this is your a and this is your b, x values. Function is defined between a and b. You'll get minimum value of the function at a, maximum value of the function at b. So here a value is -1 for the given function and b value is 3. So minimum value of the function is when you substitute x is equal to -1. So you'll get 1. And f of 3 will be 9. Therefore, range will be 1 to 9, close bracket. So this is the range of the function, and you can clearly see codomain and range both are same. So given function is onto function as well. It is both 1, 1 and onto. Now you can find the inverse. To find inverse, what we do is equate our function to y. Get the x value. From this, you'll get x value is equal to y minus 3 by 2. So this is nothing but your f inverse y function. So if f inverse y is this, then f inverse x means nothing but replace y value with x, and then this is how we are going to find functions, inverse y function. So we'll discuss more in detail in functions chapter. So right now we are discussing inverse trigonometry, right? So here, for any function to have inverse, it must be bijective function. So if you take any trigonometry functions, all trigonometry functions, can I say none of them are 1 functions? Because if you observe sin x, it is periodic function with period 2 pi. And after every 2 pi interval, it is going to repeat. ఇలా ఉంటుంది function మనకి. Sin 0 is same as sin 2 pi. If two different x values are giving same y value, it is not a 1 function. Then how can we find inverse? Function మనకి 1 కాదని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. But still, chapter name is inverse trigonometry, right? So what we are going to do is we are going to restrict domain and codomain. So if I define a function f from minus pi by 2 to pi by 2 and -1 to 1, and if I ask f of x is equal to sin x, is f bijective? Let's think. If f of x is sin x, I'm going to differentiate this. So what's the differentiation of this? We'll get cos function. Is cos always positive? We know it is both positive and negative. But my question is, in the given domain, if x belongs to given domain, then minus pi by 2 pi by 2 means fourth quadrant and first quadrant. In fourth and first quadrants, cos will be positive. So which means f dash is greater than 0. If f dash is greater than 0, f of x will be strictly increasing function. So if f of x is increasing, which means f of x will be 1, 1. Sin x function is 1, 1 function in the given interval. So same again, in the given interval, is it onto? If any function is strictly increasing, try to understand. If any function is strictly increasing, then you'll get minimum value at starting point and maximum value at ending point. So simply substitute minus pi by 2 in place of x. We'll get sin minus pi by 2, which is -1. And f of pi by 2 is sin pi by 2 and +1. So, and we know sine is continuous function. So range is going to be -1 to +1. Now you can see codomain. Both are equal. So which means it is onto as well. Now function is 1, 1 as well as onto. Now inverse will exist. Therefore, f is bijective. It will have inverse. How to find it? As I said, equate our function to y, get the x value. So x is equal to sin inverse y. So this f inverse y function. Okay. No? So inverse trigonometry and you'll get sin inverse x. So in inverse whenever you're taking inverse of a function,
Then suppose if f is defined from a to b, some function is there. Then f inverse will be defined from b to a. Clear? అంటే ఇది డొమైన్, ఇదేమో కోడొమైన్. ఇక్కడ this will be domain and this will be codomain. Clear? So first we'll discuss sine inverse function. So how to get this graph of sine inverse? We know when x belongs to that particular interval, function is 1, 1 and not 2. How to get this graph? If you want to find inverse of a function, graph of any inverse function, then if you know graph of f of x, then also you can get f inverse graph. Suppose look at this. This is your x-axis and y-axis. Between when x value belong to minus pi by 2 plus pi by 2. Not this case. I'm not talking about sine inverse. I'm talking about sine function. Sine x కొంచెం మాట్లాడతా. So graph will be like this, right? If x value lie between something like this. I'll redraw. 1 minute. So suppose ఇది y is equal to x line అనుకుంటే your sin x will be like this. So ఇది minus pi by 2 అనుకుందాం. ఇది pi by 2 అనుకుందాం. This is your sin x graph. Clear? One of the important points that you need to remember. Inverse function ఏంటి అంటే it will be nothing but reflection of the function with respect to y is equal to x. Okay now. ఎప్పుడైనా if you are taking reflection of any graph with respect to y is equal to x, ఏమవుతుంది అంటే x will become y coordinate and y will become x coordinate, right? అంతే కదా. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సమ్ 6, 2 అనే పాయింట్ తీసుకుని if you are taking reflection of this point with respect to y is equal to x line, it will become 2, 6. x, y ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. అదేగా మనకు కూడా ఇన్వర్స్ అంటే నథింగ్ బట్, రైట్? సో reflection of this అంటే something like this. If you observe, I'll use some other color. Straight గా రాదు. So just for now, this is not a straight line. ఇలా. Okay. So that will be your sine inverse function, only that graph. సో ఎలా వస్తుందంటే ప్లాట్ చేసుకుంటాం. విల్ రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో దీనికి డొమైన్ వచ్చేసి -1 to +1. You cannot take any real number. It will not be defined. Only the value should lie between -1 to +1. And range should be -pi by 2 + pi by 2. ఓకేనా? ఇస్ గ్రాఫ్ క్లియర్? సైన్ ఇన్వర్స్ గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది అంటే సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ తీసుకుని y is equal to x కి టేక్ y is equal to x as మిర్రర్ లా తీసుకుంటే దెన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, దెన్ you'll get this. And now what we can observe from this graph, ఇంకేమైనా అడిషనల్ పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే if you observe red graph from left to right, can I say it is increasing? So sin inverse x is increasing function. Okay. And also sin inverse x is odd function. We'll go in detail about this second point in later. And a small point, I said if you are taking sine function between pi by 2 to pi minus pi by 2 plus pi by 2, it is 1, 1 as well as on 2, right? అంటే మనం కోడొమైన్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసి 1 and -1 పెట్టినప్పుడు it will be 1, 1 and on 2.
Can I take interval from pi by 2 to 3 pi by 2 instead of minus pi by 2 pi by 2? Can I take sin x graph from pi by 2 to 3 pi by 2? Yes. అప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ 1 1 ఏగా. I know strictly decreasing function. All strictly decreasing functions are also 1 1 functions. And range కూడా -1 to +1 ఉంది ఈ ఇంటర్వెల్ నుంచి ఇంటర్వెల్ దాకా. Can I take this interval and say inverse of function will exist? Try to understand. ఇందాక ఏం చెప్తున్నా అంటే -π/2 తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 1 1 and 2, సో ఇన్వర్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు కెన్ ఐ టేక్ interval from pi by 2 to 3 pi by 2, still can I say inverse will exist? Yes. If x belongs to pi by 2 to 3 pi by 2, close bracket, sin x is bijective. So bijective అంటే ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా. సో అగైన్ విల్ గెట్ sin inverse x ఈ ఇంటర్వెల్ కూడా. దెన్ మరి sin inverse 1 ని or sin inverse -1 ని కెన్ ఐ రైట్ as 3 pi by 2? ఈ కేస్ తీసుకుంటే కెన్ ఐ సే sin inverse 1 -1 విల్ బి 3 pi by 2? ఎస్, యూ కెన్. మనమైతే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా, మనకు ఒకటే రావాలి కదా. సో మీరు డిఫైన్ చేసే దాన్ని బట్టి వాట్ ఎవర్ ఇంటర్వెల్ యూ ఆర్ టేకింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ పేపర్స్ దే విల్ రీడిఫైన్ ద డొమైన్ ఇన్ రేంజ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ రేంజ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ డొమైన్. ప్రిన్సిపల్ నాట్ ఏరియా. సో ప్రిన్సిపల్ రేంజ్ అని వాడతాం ఇక్కడ. అంటే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, ప్రిన్సిపల్ రేంజ్ విల్ బి -π/2 +π/2. సో ఈ వాల్యూసే కన్సిడర్ చేస్తాం అన్లెస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ దే మెన్షన్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు -π/2 pi/2 అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ 1 అంటే యూ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ π/2. ఈవెన్ దో సైన్ విల్ టేక్ వాల్యూస్ 5 π/2 9 π/2 దగ్గర కూడా సైన్ 1 అయింది. బట్ యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ రేంజ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా? సిమిలర్గా కాస్ ఇన్వర్స్, జస్ట్ ఒక హింట్ కోసం చెప్తున్నా అంతే. కాస్ ఇన్వర్స్ అగైన్, కెన్ ఐ టేక్ ఎక్స్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు -π/2 pi/2 కాస్ ఫంక్షన్? ఒకవేళ కాస్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం, -π/2 pi/2 ఇలా ఉంటుంది. కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 1 ఫంక్షన్? ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డ్రా హారిజాంటల్ లైన్ ఇట్ విల్ కట్ మోర్ దాన్ వన్స్. ఇఫ్ ఎనీ హారిజాంటల్ లైన్ ఈస్ కటింగ్ మోర్ దాన్ వన్స్ ద గ్రాఫ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 1 ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో మరి ఇక్కడే ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ సమ్ ఇంటర్వెల్ వేర్ కాస్ ఇస్ బోత్ 1 1 అండ్ ఆన్ 2. సో మనకి కాస్ ఫంక్షన్ గురించి ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ టేక్ బిట్వీన్ 0 to π, between 0 to π, cos is decreasing function 0 to π. If you draw horizontal lines, it will cut only once. So again, inverse will exist. So cos inverse x graph కావాలండి, cos graph. You can draw y is equal to x line first. Then reflection తీసుకోండి. You'll get something like this. So this graph will be -1 to +1. Again, domain అంటే what is the input that we are going to give? Only we can take real values between -1 to +1. Then only it will be defined. And range is 0 to π. Again, principal range. Can we also take any other values? Yes, depends on the requirement. If nothing is specified in the question, then you have to take only principal range. Cos inverse -1 gani, cos inverse half gani adite, your outcome should lie between only 0 to π. From the graph, can we say it is decreasing function? From left to right, the values of y are keep on getting reduced. Ella, you can also go for tan inverse x, cosecant inverse.
Then can, if you want to find any inverse trigonometry function, first get the main function of trigonometry. Suppose trigonometry function is tan x. This is your tan x graph, right? Between minus pi by 2 plus pi by 2. So it is strictly increasing, which means it is 1, 1. To make it onto, range must be equal to codomain. Ante tan x ni, if I define tan x from minus pi by 2 plus pi by 2, open bracket, to real numbers, then it will be 1, 1 and on 2. So దీని రిఫ్లెక్షన్ కావాలి. If you take reflection of this with respect to y is equal to x line, this is how you are going to get. Touch of the line, it will be pi by 10. This is minus pi by 2, minus infinity plus infinity. Domain is minus infinity to plus infinity, and range is minus pi by 2 plus pi by 2, open bracket. అందుకే dotted lines. So your graph will always lie between these two green lines, dotted lines మధ్యలో ఉంటుంది. And what we can say about tan inverse, can I say it is increasing function? From left to right, the values of y are keep on getting increased. What about cosecant inverse? Try to recall the graph of cosecant inverse. So again, x belongs to minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. If you remember the range of cosecant inverse, it cannot take values between minus 1 to plus 1. So మన graph కూడా అంతే, minus 1, minus 1, plus 1, minus infinity, plus infinity. So it should lie between minus pi by 2 plus pi by 2 కదా. This is how I feel. So this is your domain, and principal range is minus pi by 2 plus pi by 2. Anything we have to ignore? It will not include 0, right? There will be dotted line. So similarly, secant inverse x. X and y axis. So between 0 to pi again. In the quantity, it has to be 1, 1 and on to, right? So somewhere here, pi by 2 అనుకున్నాం. Cos pi by 2 is 0. So secant pi by 2 is not defined. The dotted line. Let this be minus 1. This will be plus 1. And we know secant inverse minus 1 is pi. So it's a discontinuous graph. So if you observe from left to right, between minus infinity to minus 1, function is increasing. Again, from 1 to infinity also function is increasing. Not throughout the interval. Okay, no? Between this interval, minus infinity to minus 1, it is increasing, and 1 to infinity also it is increasing. So if you want domain,
Domain will be minus infinity to minus 1, closed, union 1 to infinity. And range is 0 to pi, excluding pi by 2. Okay. అది గ్రాఫ్ని అర్థం చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ అంటే గ్రాఫ్ మే నాట్ బి రిక్వైర్డ్, బట్ స్టిల్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి ఎందుకు అనేది ఐడియా ఉంటే బెటర్. సో గోయింగ్ ఫర్ chord inverse. So these it will be. So range 0 to pi, open bracket. And these are graphs will be. సో వీటిలో ఆడ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే సైన్ ఇన్వర్స్, tan inverse, and cosecant inverse x will be odd functions. ఎందుకంటే రేపు సపోజ్ if you need to find sin inverse minus half, then simply you can take minus sign outside and you can go for sin inverse half. So sin inverse of minus x can be written as minus sin inverse x. So not other three. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, లైక్ ఫార్ములాస్, యూ కెన్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. సో బేసిక్ ఫార్ములాస్. So observe these three: sin inverse, tan inverse, and cosecant inverse. Simply you can take the minus sign outside. For other three functions, it will be pi minus. So what's the proof? ఎందుకు ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం అంటే, యూ కెన్ రిమెంబర్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. సో సపోజ్ ఏమైనా throughout this chapter, remember one thing: if you cannot solve any question in inverse trigonometry, then think of converting it to trigonometry. So trigonometry convert చేయాలి అంటే sin inverse outcome will be an angle, right? So let it be theta. So if I take sin inverse to other side, it will become sin theta. A minus sign కూడా అటేస్తున్నా. So it will be minus sin theta. Now, can we write this minus sin theta as sin of minus theta? We can write. Now, if you take inverse to other side, అంటే సైన్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఇటు తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ sin inverse x is equal to minus theta. From this, you can write theta is equal to minus sin inverse x. Step by step, you can observe this one and this one both are equal.
సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కెన్ బి రిటన్ as మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్. ఏం చేస్తున్నాం అంటే లెట్ ఇట్ బి ఈక్వల్ టు థీటా, ఎనీ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ యాంగిల్. Then takes inverse trigonometry to other side will become trigonometry function. So minus sin theta can be written as sine of minus theta. Take sine to other side again. We'll get the answer. అదే మిగతా టూ ఫంక్షన్స్లో ఒకటి తీసుకుందాం. మిగతా త్రీలో మనకి ఇది కావాలి కదా. Now let this be equal to theta. Again same. Take cos function to right side. X is equal to minus cos theta. Cos minus theta is not same as cos theta, right? So దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే వన్ వే ఇస్ కాస్ పై మైనస్ theta అని రాయొచ్చు, పై ప్లస్ theta అని రాయొచ్చు, రైట్? But do remember, if you are taking inverse function, the range should lie between 0 to pi. So అందుకని ఇది తీసుకుంటే, now if you take inverse to the other side, it will become cos inverse x is equal to pi minus theta. So theta can be written as pi minus cos inverse x. So this is how we can equate. In case if anyone got this doubt, sir, నేను minus cos theta ni can I write as cos pi plus theta? You can write cos 180 plus theta అన్న minus cos కదా. ఓకే రాద్దాం. is equal to pi plus theta అని వచ్చింది. ఇప్పుడు theta ఏమని రాస్తాం? కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ పై అని రాస్తాం, రైట్? దీనికి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ కాస్ ఇన్వర్స్ రేంజ్ ఏంటి? 0 to π. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ఎనీ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to π, ఇక్కడ ఓవరాల్ వాల్యూ విల్ లై బిట్వీన్ 0 to π. కెన్ ఐ సే దట్? కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 to π మధ్యలో ఏ వాల్యూ పెట్టినా కానీ పై మైనస్ కాస్ ఇన్వర్స్ విల్ ఆల్సో లై బిట్వీన్ 0 to π. అదే ఇక్కడ ఇఫ్ ఇఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అవుట్కమ్ ఇస్ 0, 0 - π అంటే -π అని వస్తుంది. అంటే ఈ థీటా వాల్యూ విల్ లై బిట్వీన్ -π to 0. అర్థమైందా? బట్ మనకి తెలిసిన కాస్ ఇన్వర్స్ రేంజ్ ఏంటి? ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ లై బిట్వీన్ 0 to π. అందుకని ఇది తీసుకుంది ప్రిన్సిపల్ రేంజ్ రావాలి అంటే. సో అంత డెప్త్గా అవసరం లేదు ప్రెసెంట్. ఎందుకు అంటే ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు డొమైన్ అండ్ రేంజ్ కొంచెం స్లైడ్గా చేంజ్ చేయొచ్చు. డొమైన్ చేంజ్ చేయలే, రేంజ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. దీస్ ప్రాపర్టీస్, ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. బేసిక్ ప్రాపర్టీసే కానీ ఇంపార్టెంట్. సో వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు అంటే, ఒకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు. సపోజ్ ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పారు. అంటే మరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఏం చేస్తాం? 2x + 5 వాల్యూ షుడ్ లై బిట్వీన్ -1 to +1 కదా. అప్పుడే ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉండాలి అనేది క్వశ్చన్. సో 2x + 5 షుడ్ లై బిట్వీన్ -1 to +1. సో ఏం చేస్తాం అంటే సబ్ట్రాక్ట్ 5 ఫ్రమ్ ఈచ్. నెక్స్ట్ డివైడ్ విత్ 2. As long as you are multiplying or dividing with positive value, inequality will not get affected. So x must belongs to -3 to -2 close bracket. So this is your domain. Basic question. కొంచెం కాంప్లికేట్ చేద్దాం అంటే ఏం చేస్తాం? కాస్ ఇన్వర్స్ సే 1/x అని రాస్తాం, ఆర్ 1/x + 2 ఏదో ఒకటి రాసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? సిమిలర్ క్వశ్చన్. అగైన్ 1/x షుడ్ లై బిట్వీన్ -1 to +1. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? కెన్ యూ సింప్లీ క్రాస్ మల్టిప్లై దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్? నో కదా. సో 2 డిఫరెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో స్ప్లిట్ చేస్తాను దీన్ని. ఎప్పుడైనా ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ, ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండి వేరియబుల్ టర్మ్ డినామినేటర్లో ఉంటే ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ 2 డిఫరెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. చెప్తా ఎందుకు ఏంటి అనేది. సో ఒకటి ఇది, అండ్ 1/x > -1. నౌ సో 1/x -1 < 0.
సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుందా ఈవెన్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు నెగిటివ్ కాబట్టి 1 to infinity. జీరో కూడా వస్తుంది. సో except 0 to 1 everything will get. Except -1 to 0. So what we can do? What's the domain of this function అంటే? So treat them as two different inequalities. 1 by x minus 1 less than or equal to 0 in this one. Then solve this inequality and this inequality. So what should be overall outcome? It must satisfy this inequality as well as this inequality, right? Two separate inequalities. This is a must condition. Your 1 by x value should lie between these two. అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. So we are going to take intersection of these two. So what is the intersection of these two? By observation, we can say minus infinity to -1 union 1 to infinity. Intersection ఎందుకంటే అర్థమైందా? First inequality and second inequality, both of them should be satisfied. సో ఇన్ కేస్ ఇంకొంచెం కాంప్లికేట్ చేద్దాం అంటే ఇంకేం చేస్తాం అంటే బేసిక్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు బట్ స్టిల్ ఇలా అగైన్ x+1 by 2x+3 less than or equal to 1 greater than or equal to -1. ఇలాంటి కేసులో కూడా మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ టూ డిఫరెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. దీన్ని ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ దీన్ని ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీలో తీసుకుని సపరేట్గా చేసి అగైన్ టేక్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ బోత్ greater than or equal to -1 x+1 by 2x+3 less than or equal to 1. రెండు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ సాల్వ్ చేసి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఇలా ఇచ్చా. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డొమైన్? అలవాటేగా స్టెప్ ఫంక్షన్లు. సో అగైన్ విల్ టేక్ స్టెప్ ఎక్స్ షుడ్ లై బిట్వీన్ 1 and -1. కాకపోతే ఇక్కడ రాయడం అలా రాస్తానండి క్వశ్చన్. స్టెప్ ఎక్స్ లైంగ్ బిట్వీన్ -1 to +1 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ లై బిట్వీన్ వాట్? దీనికి ఫంక్షన్ తెలియాలి. స్టెప్ ఫంక్షన్ నుంచి ఐడియా ఉంటే if I say step x is equal to 1, then x value belongs to 1 to 2. 2 open bracket and దీనికేమో క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఓకేనా? ఇక్కడ స్టెప్ ఎక్స్కి ఎన్ని ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే హౌ మెనీ పాసిబుల్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ స్టెప్ ఎక్స్? -1 ఒకటి, 0 ఒకటి, 1 ఒకటి. సో అండర్ వాట్ కండిషన్ స్టెప్ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -1? స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ మస్ట్ బిలాంగ్ టు -1 to 0 ఓపెన్. అలాగే స్టెప్ ఎక్స్ 0 అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ లై బిట్వీన్ క్లోజ్ 0 to ఓపెన్ 1. అదే స్టెప్ ఎక్స్ 1 అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ లై బిట్వీన్ 1 to 2. నాకు స్టెప్ ఎక్స్ కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ అంటున్నా అంటే ఇట్ మస్ట్ బి యూనియన్. సో ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -1 to 2, then this function will exist. Try to understand. అర్థమైందా? యాక్ట్ చేయడం లేకపోతే ఇంకొంచెం బెటర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం క్వశ్చన్స్. ఏం చేస్తాం? ఏ లాగ్ ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఇస్తాం, తెలిసిందేగా. సో విల్ సి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది -π/3 ప్లస్ కాస్ ఇన్వర్స్ 2x అని ఉందంట ఏదో ఫంక్షన్. సో వాట్స్ ద డొమైన్ అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో.
ఫైన్ డొమైన్ ఏం చేద్దాం? స్క్వేర్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ కాస్ ఇన్వర్స్ 2x మైనస్ 5/3 ఇన్సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. యా ఫైన్. దీని సైడ్ తీసుకెళ్తాం 5/3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కాస్ ఇన్వర్స్ 2x గ్రేటర్ దాన్ 5/3 అంటే కెన్ ఐ అప్లై కాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్? అచ్చా, ఈ ఫార్ములా ఇంకా మనకు అవ్వలేదా? ఓకే, సరే కాసేపు అనుకుందాం. కాస్ అప్లై చేద్దాం. కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ 2x గ్రేటర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వదిలేయండి. కాస్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కాస్ 5/3. వి నో కాస్ ఈజ్ ఎ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ విల్ నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. If it is greater than symbol, it will remain greater than. If it is less than symbol, it will remain less than symbol. Okay, na? If you are applying decreasing function on both sides, then inequality will change. Greater than or equal to will become less than or equal to. Okay, na? So cos of cos inverse will be cancelled and you'll get 2x less than or equal to cos 5/3 and half. అంటే x must be less than or equal to 1/4. ఇది must condition for inverse function to exist. Clear? అండ్ ఇంకేమైనా అడిషనల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఇది ఒకటి సరిపోద్దా? కెన్ ఐ సే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ ఏ టు 1/4? ఇట్ విల్ బి రాంగ్, రైట్? ఏ ఎక్స్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఫర్ ఇన్వర్స్ టు ఎగ్జిస్ట్. సారీ, ఫర్ స్క్వేర్ రూట్ టు ఎగ్జిస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా, అది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలిగా. సో కాస్ ఇన్వర్స్ 2x ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే 2x మస్ట్ లై బిట్వీన్ 1/2 టు 2x మస్ట్ లై బిట్వీన్ -1 టు +1, రైట్? అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మస్ట్ లై బిట్వీన్ -1/2 టు +1/2 ఫర్ ద ఫంక్షన్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఈ ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్లో లేదా సైడ్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం. లోపల ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈ మధ్యలో ఉండాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 1/4 ఉండాలి. నాకేం అవ్వాలి అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, స్క్వేర్ రూట్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. దీంట్లో ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ రెండు సెట్స్ రాసుకుంటే విల్ గెట్ బెటర్ ఐడియా. అంటే ఇలా తీసుకుందాం, -1/2, 1/2, 1/4 ఏమో ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది అనుకుందాం. ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 1/4 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకో ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే -1/2కి +1/2కి మధ్యలో ఉండాలి. కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? ఎక్కడైతే మీరు డబుల్ ఇంటర్సెక్షన్ చూస్తామో అక్కడ. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మస్ట్ బిలాంగ్స్ టు -1/2 టు 1/4. ఓకేనా? జస్ట్ ఇంకా వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ డొమైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడు అలా చూసుకోండి మీరు. ఏదో ఇంకా డిపిలో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ లాగ్ అని. ఏం చేద్దాం? ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకటే కదా. కాస్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్సైడ్ వాల్యూ మస్ట్ లై పెట్టి -1 టు +1 అదే చేస్తాం. నా బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది. బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ లాగ్ ఎక్స్ బేసే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఉంటే సింపుల్గా ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు a/b అని రాయొచ్చు. ఈ ఈక్వాలిటీ ఉన్నా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్నా ఇప్పుడు రాయొచ్చు. అంటే ఇఫ్ బేస్ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 నాట్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే, ఒకవేళ బేస్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైంగ్ బిట్వీన్ 1 to 0 ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ లాగర్థం సపరేట్ చేద్దాం. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిన్స్ బేస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 సింపుల్గా దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే x² + 5x + 8 ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2⁻−1 అని వస్తుంది. సో వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ as two different inequalities. You can solve this, that is x + 2 × x + 3 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ
So I'm getting x plus 2 into x plus 3 less than or equal to 0. So x belongs to minus 3 to minus 2, something like this. You're getting close bracket. ఇక్కడ if you observe discriminant is less than 0 అంటే it is always positive. గుర్తుందా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ కాబట్టి అప్వర్డ్ పెరబోలా నాట్ టచింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. నా కామన్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అని. ఒకటేమో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్, ఒకటేమో దిస్. ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ నథింగ్ బట్ దిస్ కదా. సో ఎక్స్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు -3, -2. ఓకేనా? ఇది డొమైన్ పార్ట్. కొన్నిసార్లు రేంజ్ అడుగుతున్నాడు వాడు. వాట్స్ ద రేంజ్? చూద్దాం 1 or 2 క్వశ్చన్స్. ఇలా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, వాట్స్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి. ఓకే, ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ ఎనీ టైం మీకు రేంజ్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ డొమైన్ తెలియాలి. ఫస్ట్ గో ఫర్ డొమైన్. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే కాసినస్ ఫంక్షన్, దీనికి డొమైన్ ఏంటి అని తెలియాలి కాబట్టి ఫైన్ డొమైన్ ఫర్ దిస్. 3x - 1 షుడ్ లై బిట్వీన్ 1 and -1. Add 1 on both sides. Divide with 3. So domain is 0 to 2 by 3. And what do you know about cosinus function? Decreasing function. So decreasing function అంటే you can place these two values. Lower limit, upper limit పెడితే you'll get the range. అర్థమైందా? మనకి డొమైన్ వచ్చింది. డొమైన్ వచ్చాక this function is decreasing function. So when you place 0, you'll get cos inverse range. To get range of the function, say suppose I want, since cos inverse is decreasing function, you'll get maximum value when you place lower limit. 0 పెట్టినప్పుడు cos inverse -1 వస్తుంది. That will be pi. So it will be 4. If you want minimum value of the function, place 2/3. 2/3 పెట్టినప్పుడు you'll get cos inverse 1, which is 0. So range of the function will be 1, 4. అర్థమైందా? చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. అలా that's how questions can be asked. ఇంకేం అడగడా సార్ అంటే అడగచ్చు. చూద్దాం. వాట్స్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ x² + x+1? ఇందాక ఈజీ చెప్పా కదా. వాట్ అబౌట్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? మళ్ళీ డొమైన్ తెలియాలిగా. డొమైన్ కోసం ఏం చేస్తాం? దిస్ వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ అవుట్కమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అంటే ఏం చేయాలి? x² + x+1 ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. One thing what we can do is, can we use completing square here? రాయొచ్చు కదా. అంటే అంటే మన అప్లికేషన్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఏ స్క్వేర్ టర్మ్, ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్ టర్మ్ విల్ బి 0. అంటే అది 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎక్కడ 0 అయ్యింది అంటే వెన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 దగ్గర 0 అవుతుంది. అంటే వెన్ యూ ప్లేస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2, దెన్ యూ విల్ గెట్ మినిమం వాల్యూ. సో డొమైన్ విల్ బి -1/2, డొమైన్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎక్కడ మినిమం వాల్యూ వస్తుందో చెక్ చేయాలి. -1/2 పెట్టినప్పుడు 0 అవుతుంది. 0 + 3/4 స్క్వేర్ రూట్ అంటే √3/2. Sin inverse √3/2 is defined. Okay, no? Since it is defined, -1/2 is possible. And x² + 1, x+1 is equal to 1 కి ఈక్వల్ చేస్తే అంటే maximum value of sin inverse will be 1 కాబట్టి ఈక్వల్ చేస్తే you'll get x is equal to 0, x is equal to -1 అని రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. సో x is equal to -1/2 దగ్గర
you'll get minimum value of దీనికి minimum value వస్తుంది. And that value is sin inverse root 3 by 2. We know sin inverse root 3 by 2 is pi by 3. మళ్ళీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వస్తుంది. బట్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. అంటే 1 ఎక్కడ వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కానీ -1 దగ్గర కానీ ఈ రెండిట్లో ఏ వాల్యూ పెట్టినా కానీ దెన్ విల్ గెట్ సైన్ ఇన్వర్స్ 1 అండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 1 ఇస్ పై బై 2. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ గెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ పై బై 3 టు పై బై 2. అర్థమైందా? లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయో చెక్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయా లేదా మన ఫంక్షన్లు చూసుకోవాలి. Clear? ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్. సో సపోజ్ ఇందాక క్వశ్చన్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసేది సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ tan ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఇవన్నీ ఈ కెన్ కొసీకెండ్ సీకెండ్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ఎక్స్ ఫర్ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్. I know sin inverse will exist only when x value lie between -1 to +1. అందుకని we are going to mention that -1 to +1. Even cos of cos inverse also -1 to +1. Tan of tan inverse x belongs to real numbers. సో ఇలా గుర్తుపెట్టినప్పుడు ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Sin of sin inverse, cos of cos inverse, tan of tan inverse is always x. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ there will be some new term called sin inverse of sin x. Sin inverse of sin x is not always x. This is what we are going to discuss in detail. ఓకేనా? ఫస్ట్ అబోవ్ 3 పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోండి. సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్, కాస్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆర్ tan ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఈవెన్ గోస్ ఫర్ సీకెండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ కాస్ ఇన్వర్స్, కాట్ ఇన్వర్స్ మూడు రాస్తున్నా అంటే మిగతా మూడు కూడా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. క్లియర్? సో I'll keep separate lecture for this next one. Remaining 3 sin inverse of sin x, cos inverse of cos x and so on. ఓకేనా? అప్లోడ్ చేస్తా వెంటనే. If you have any doubts in DPP1, you can post. I'll upload lecture 2 as well today. Okay, na? Bye.